Ура! С первого раза проходим. Как только он запустит, я закрою. И потом посмотрим, на какой секунде он откроет портал. Hi, I'm Feinberg. This is my first GDQ. I'm really excited to be here. I've been spearrunning Minecraft for around a couple years at this point, having some world records in longer categories. But yeah, I'm just excited to watch Illumina crush this run. Yeah, and I am nerdy. I unfortunately may not have the same resume as these two speedrunners, but I can say I have commentated over a few events, so I'm very excited to watch Illumina crush this 1.19 speedrun. Yeah, let's go. Okay, so just to get things started, there's a couple of things I need to know is that I'll be doing this completely random. I'm not going to be resetting. We'll be playing on easy, and yeah, no seed or anything. So so the thing that I'm most nervous about going into this is just seeing the world, like what I'm gonna get. So let's go. Time will be when I say. I'll just do a countdown. And yeah, we're just waiting for this epic loading screen. It's very long. Так. Loading terrain. I'll just pause it. Okay, Tiger. There's some trees. It's not bad. Could be worse. Yeah, okay. So I'll start it. Не приходится остановиться. 3, 2, 1. Поехали. Закрываю. Okay. Что он первый найдет? Что он первый найдет? So right away in this run, it's going to start how basically everyone starts playing Minecraft. You're going Yeah. Судя по спавну, он первым найдет лодку. Fortunately, as this is a completely random seed, we could have been in a desert, we could have been in the middle of the ocean, but Illumina did get some trees, which is better than the worst case scenario. So we're just going to get У нас есть деревня, у нас есть камень. Нам нужно сделать первичные шмотки. Пика, топор, совок. I'm not sure exactly. It was a little hard to tell from here, but I think that there was a shipwreck. I'm not sure if that was that. Я уже слышу. I'm not sure, but there's an ocean regardless. Ему подсказывают, что где-то рядом есть осколок корабля. Кажется, есть осколок корабля. So one of the things that's really important, that really, I guess you guys can explain a bit why this version is not very, why not many people speedrun this version. I need to get to the nether, and that requires, most of the time it requires a lava pool. So I use the lava to make the nether portal. So, and it's really hard to get in this version. В принципе, осколок корабля дает нам все необходимое, чтобы отправиться в Незер, но It kind of sucks. It's a really cool strat that they removed. Yeah, so before нам нужна еще еда по-хорошему. That was sort of when they made the Minecraft world bigger, up and down. Like it used to be just between Y level 0 and 256, and then when 118 came along, they sort of just stretched it. So before that, oceans, like the floor, there could actually be regular cave ravines in oceans that would go down to Y11, and then the floor of this ravine would be a mix of obsidian and magma. Так, ну осколок корабля, to make, но супер плохой, по-моему. Осколок корабля выиграл. Так, теперь... Секунда. Хотя я, наверное, секунду не смогу посчитать. Ну, treasure map, окей, хорошо. Минуту давайте, минуту поставим. Нам очень нужна еда. Минута входа в Nether. Четная. Нечетная. Неважно. 0. Неважно. Может быть, это 10. 10-я минута, но вряд ли это будет так. Хотя ладно, не будет. Неважно, короче. За 5 минут он точно справится. Это удаляем, начинаем. Теоретически в Незер он должен попасть через пару минут, так что... Как только он найдет пул, недостроенный портал, но вряд ли он его сможет достроить.
some I lobby. need to go to. It's hard. Он еще не ищет портал, ему нужна еда. И он ищет сундук. В сундуке есть еда, алмазы, Nice, Cool that's enough loot. iron. Awesome. хороший лут, в принципе. Yeah. Есть пару алмазов. Это, получается, на совок алмазный Yeah, so that хватит. treasure actually spawns in the same exact spot within each chunk. So Illumina was Как я и looking at говорил, using спидран manually выглядит to больше see where как 9 was, Excel-таблица. and then able to dig down to Так, мы 5. нашли Imagine we have 5 obby. That would be Nah, you would портал. fit. Но здесь Five должен быть obby, let's сундук go. хороший, Two. меч, Creeping. и Oh, топор, got и it. Let's яблоко. go. Okay. Окей. Well, I'm just Подкручено. epic like that. Okay, so we're gonna be making some stuff. I Нам have нужно 2 немножко diamonds, which is pretty cool. Diamonds are awesome, so. айрона. I don't Сейчас know мы which item поменяем to все do. свои Fine, шмотки everyone's на doing айрон sword. шмотки. Diamond Bucket. sword? Why not? Why not? Yeah. Yeah, Меч. why not? Интересный Cool. выбор, And хорошо. iron axe, I guess. Yeah, then you're set. Золота, к There сожалению, не might have been a хватит, lava чтобы... pool on your А, нет, map, золота too. хватит, Is чтобы there? сделать There's some, шапку red из золота. stuff. Будет ли он ее делать или нет, Something я не going on знаю. there. Let's Oh, go check that- it out. I don't That's know. very promising. It could be. Wait, I'm not sure. I don't know. Let's go. It looks like it. Let's see. I don't know if the maps show flowing lava. So it could maybe be. Мы не видим на карте никакой лавы, но нам нужно найти либо лаву, либо плыть в воду. Okay. Я бы There на will be его flowing месте lava плыл под eventually, воду. but, the oceans won't give us, like I said, the magma ravines, so this is better than nothing, you know? The rune portal couldn't get us in, and even if this is just flowing А, lava, it магма would be есть на exposed, and then we could на just- карте. Oh, lava. Hey, let's go. Есть лава. Awesome. End submission. Зайдет он на 5-й минуте или на 6-й минуте? Давайте посмотрим, насколько быстро он справится. Он должен справиться буквально за 30 секунд. Но он не хочет заходить, пока не убьет пару животных, потому что нам, в принципе, нужна еда. I believe in you. Так, в принципе, портал готов и зажигает. 5:20, Watching окей. Illumina, he was telling me earlier he'd be happy with a sub 10 enter. Нечетная I минута. could have done something. Oh wait, this is awesome. Oh no, this is bad no, though. this is bad. I mean, okay, you know what? I'm gonna go back. Okay, I have an idea. You know the ruined portal? It can have up to like. В принципе, 3 gold портал blocks. у нас It It might есть. be worth Yeah, it. that might be I good. kinda Да, это forgot абсолютно about рандом. that, but, М, it was, Судя по всему, вышел он в не очень хорошем биоме, поэтому ему нужно найти какой-то другой and портал. also И another плюс он strat that I'm хочет thinking взять of себе is еды, насколько я that I can помню. go for an ocean monument. I Пойдет wanted ли to он see, в монумент actually за if I can золотом? find one, 'cause you can get a lot of gold in ocean monument, but and that'll help you with piglin trades for getting pros later. So I Не also знаю, wanna, насколько like, это make sure хорошая I take идея. this. I want to play this where, like, I really gotta play it safe, 'cause Нам this, нужно очень сейфово would have been сыграть. very, О, он здесь может you достроить? know, overwhelming if, like, Или не if сможет? you А, он destroy, золото like, ищет, really золото easy. ищет. Okay, this Нам one нужно gold. найти здесь пару There золотых. could be up to 3 gold blocks here. До 3 So it might be a золотых second one. может быть. Yeah, I'm Мы trying to, нашли like, один, I по-моему, don't только. know. What do you guys think I should go? I don't Так, я want даже to не go знаю, really что big новое risky. Yeah, открыть. you can look for the monument, but maybe we'll get some food from А, Doug. точно, there's a- естественно. Yeah, there's a shipwreck here. This Бастион. could have food in it, which would be Что nice. найдет первым? Could have a stack of wheat. could also have Бастион. literally It could have, nothing, it could so have we'll see. nothing. Yeah. Let's see. hopefully my there's some gosh. food. М, Okay, some Как, food. как Farm вторая carrots are постройка? actually Как really вторая nice. постройка называется? Illumina can use at gold to actually craft golden carrots, which are the best food source in the game. and Фортресс. Don't А, quote me on that, Фортресс. that could be wrong. It's Бастион definitely in the и top 5. замок. And especially in a speedrun because it's super easy to get gold. And Замок. if you get carrots out of those Итак, shipwrecks, Бастион — the golden это carrots will be a lot там, more где мы будем than фармить where с I got хрюшек shit like that. I don't think gold кристаллы. carrots are, like, that Замок worth — это crafting, там, 'cause где нам every нужно gold counts when you're trading with it on this version, so наубивать ideally, don't wanna make gold огненных carrots, but I might have сущностей. to. And I see some sheep. I'm gonna. Sorry, you have to see this, but I'm gonna have to burn some sheep. Какой It's третий worth it, вариант we будет? promise. Крепость. I don't Замок. want to do this, but Крепость. Ну, пускай крепость. Хорошо. Крепость. It's actually I'm so sorry. it's actually nice that they're sheep too because we are gonna use Отъедет. dogs around. Oh, I'm so sorry. Okay, I'm gonna make a bed. Yeah, that's worth it. Погибнет. Beds are going to come in useful a lot later. If you've watched Minecraft streams before, you'll probably know what I'm talking about. But Maybe before there'll that- be a monument. Hold on. You can at least look. Monument? Monument? Блин, я даже не знаю. I'm telling you, Погибнет. monuments are busted in Погибнет this в ране. category, Хорошо. Пускай будет in так. this Погибнет version, в ране. so if I get one, I don't see one though, which is kind of unfortunate. I'm just gonna go back in the nether and see what happens. Also, I can make a Смерть, может shear быть, он найдет over here, and смерть. then I can get leaves, and they'll be really useful. It's an easy way to get А сколько я some поставил blocks. по времени? So I can use that while traversing in the nether. 10 so минут, that'd be окей, nice. нормально. Yeah, if I have to build or go far away for some Ah, stuff. whatever, I'll just go ahead. Whatever. Так, ну, I'm судя just по going комментариям Neverable, наших that is the nether, so. спидранеров, мы ищем So that's монумент. probably
one of, if not the worst spawns we could have seen. Спаун не Did очень you see a хороший. bastion on the Жалуются на nether? спаун. Did that I pop think there was a bastion on the F3. Okay, so that's good. But basalts are really, really bad. They're hard to move around. They can't Так, spawn что-то bastions мне не comfortably, нравится. Он говорит, что and they're видел just бастион, really но он не annoying уверен. to deal with. Окей, I feel он bad не for дал the конферма, что это точно был бастион. poor cows. It's worth it. They're- Нам worth нужно it. мясо. For a good cause. Много мяса. Играем с FIFO. Goodbye. Не уверен, что он видел бастион, но он говорит, что может быть я видел бастион. Эти Майнкрафт-спидрайнеры просто невероятные люди. Они видят в The маленьком one good thing пикселе about the nether spawner один that we блок, saw и is, like, все, они very знают, open. что. It is entirely Там, possible что to там. load into the nether on any random world and be completely Сейчас проверим. or That is in true. a cave with like no access. So although the biome that we spawned in definitely isn't optimal, we're not in a wall, so we can at least go somewhere. We got It's- something. It's definitely not the Лаузяне, worst. окей. Not optimal, but not horrible either. Okay, we have a mob spawner, which is hopefully is not a treasure. Oh wait, is there anything on? I don't think there actually is anything. Я не могу понять, это все-таки бастион или нет? So right now, Illumina is using another function of the F3 menu to see if he can find a bastion just by sort of moving his Okay. mouse around and scanning. The technical explanation is that mobs can Не, only они ищут spawn бастион, within a значит, certain это должен быть radius of you, фортресс? as the player, but mobs that spawn in structures like bastions are loaded forever, no matter how far away you are. So Illumina was trying to find where there was a lot of mobs loaded in the nether, and that was supposed to point us to where a bastion is, but they kind of messed up the functionality in 119, sort of like they sort of messed up everything in the newer versions. They're very not spear and friendly compared to 116, which is the main version that a lot of people play. So Так, шлем сделали. there might not be. There are like Шлем 30 от pigments свинок. here, so maybe we Oh can no, scan I these, think like, I if probably picked these guys Yeah. up. Let's see. It's not looking good, I'm gonna be honest. Не очень хорошо все выглядит, говорит спидранер. Clearly there's something. Меняем настройку прорисовки и пытаемся посмотреть вдаль и I понять. think there is something over there. Он что-то видит, что-то видит. Yeah, it'll get a little more obvious the more you go that way. А, все, я понял, он не видел. Whatever, Но we're just по traversing координатам that. он определяет, что там Obviously, very достаточно scary. противников, и, Watch возможно, it, там watch есть it бастион. fucking burn. So, if that happens, that'll be very tragic, especially in a marathon run. So, if we die, then it's like over. Like most, like I wouldn't really know how to recover. So. Он не знает, как восстановиться, если мы погибнем. Но пока что он не должен погибать, у него есть шлем золотой, у него есть еда. Definitely very hard to recover. In a regular run, you would just reset and roll another seed, but as we're in a marathon, have to play with what we got. So hopefully Illumina is going to survive here on the way to the bastion. This terrain's kind of messed up. Can I go up? Спид-бриджинг? There's foliage on the ground. There's nothing above you. Да-да, нет-нет. I mean, it kind of looks like there might be. You could kill Enderman here Думаете, if you если want. что-то над ним, над его головой, будет рыть вверх? Yeah, I'm gonna get some blocks. Ага, у него есть ТНТ. I'm using Окей. this TNT to get blocks, which Немножко блоков соберем. Нам нужны блоки, возможно, для быстрого строительства моста. Опа, опасно, лава. Так, у нас есть много блоков. Будет спидбриджинг или нет? Будет ли он спидбриджингом заниматься? Что-то он очень боится двигаться вперед. Он не хочет копать, говорит, не хочет копать. Пытается проверить, что сверху. Там что-то есть. Или нет? Будет обходить, окей. Обходим. Так, он не делает спидбриджинг, фу. А, ему ладно, не маленький мост, не страшно. Yeah, one thing that's like sort of hard to, I guess. Я уверен, что в начале спавна он не видел крепость. Я уверен в этом. Потому что он бы пошел фармить крепость в таком случае. Потому что нет смысла бежать куда-то непонятно куда. Ой, опасно строить мосты. To realize like what is good and what is not. Sometimes there's a really obvious path Окей. that's just nice. Sometimes there's not any path at all. Падение — Other это times there might be a конец super рана по easy факту. path that Illumina just unfortunately didn't find, and it's not Нормально, Illumina's fault. хорошо. But that's kind of one of the many factors of RNG, and one that's a little bit less clear cut than other forms of RNG in the speedrun.
Обходим по кругу. Открывается биом, хорошо. Хорошее, получается, хороший кол было пойти вокруг. Опа, и мы видим Фортресс. Это Фортресс. Maybe the 45. It could be part of the fortress too, but you can't. There's no way that's. There's got to be a bastion here, right? I don't know. I have no idea. You could just do fortress first. I think you have iron for a shield, maybe, if you want to. Yeah, I can. Да, ты должен идти в крепость. Что ты, чел? Все спидранеры делают так. Это правильный ход. Выбираем крепость, в общем. Крепость победила. Так, и теперь на какой минуте телепорт? Сколько? Бастионов нет. Надо подумать, что может он сделать в этом ране еще. Он говорит, что, возможно, бастионов поблизости вообще нет. I guess I can. I mean, dude, you have that notch, remember? You can. Yeah, that's a good point. I mean, like, I could save it. I guess I could just use it. Yeah. So I think that was like a 1%, 1.6% if they didn't change that. Быстрее случится смерть или попадет обратно. Я забыл, как называется крепость, которая под водой. Не под водой, а там, где портал в Кендер Драгону. Погибнет до Эндер Драгона? Побей в Низере. Да. Нет. Не уверен. Причина, по которой мы не хотим начинать с крепости, потому что у нас нет Fire Resist. Fire Resist очень сильно помогает против этих мобов. Они очень быстро наносят много урона, и можно помереть быстро от них. Вот. А нам нужно нафармить эти палочки. 3 штуки у него уже есть. Это хороший результат. Хороший результат. Мы обкапываем вокруг этого спавнера. Спавнер не ломаем. И чтобы побольше пацанов спавнилось, и они спавнились пониже. Чтобы они не быстро и не взлетали, в общем. Также мы можем заметить, что мы используем топор и бьем в прыжке. Это самая лучшая стратегия нанесения урона. Но опять же, очень опасно. В принципе, мы можем видеть, что у нас есть немножко армора, немножко желтых сердец. Это за счет яблока, которое я нашел в сундуке из-под карты. Так что, в принципе, ему повезло, что он нашел карту. И просто медленно, методично фармим пацанов. У нас 4 палочки. А он стреляет, опасный тип. В принципе, есть щит. Щит всегда поможет нам защититься от проджектайлов. 5 нафармили. 6 нафармили. Очень хороший дроп. То есть ему по факту, по-моему, нужно около 7 или 9, я не очень помню. 6 уже даже достаточно, окей. Но он будет, наверное, делать 8-9, чтобы было попроще, потому что все равно нет смысла идти на рисковые страты. Есть шанс, что он погибнет, потому что... Я так думаю. Только что он получил много урона. Unlike a lot of other speedruns, since there is so much that could go wrong, Illumina is going to be playing very, very safe.
Like that's going to be kind of the main thing. He wants to get this run done. Нет, туда в первую очередь никто не бежит. Это только в том случае, если ты нашел сразу его, он у тебя на поверхности есть. 3 штуки заспавнилось, опасно. Should be good off these drops though, but I mean the Blazes could just not drop their rods, and we'd have to wait here a little more. 8? 8, нормально, 8, погнали. Нормально, нормально. Теперь нужно найти бастион. Ни один бастион не загрузился. Он думает, что есть бастион где-то. Недалеко. Он уверен, что он там. Он уверен, что он там. Но он уверен, что он там. Надеюсь. Надеюсь, что я не ошибся. 50% дроп шанс. 11 штук. Более чем достаточно. Более чем достаточно. So we're leaving the fortress, which is half of what we need to do in the nether. There's 2 structures that we need to visit. This is one of them. Fire Resist Potion дает 100% резист. О чем ты говоришь, чел? Мы на изи играем. Не будем драться с этими скелетами. Очень опасно так спускаться, но он справится. In this version versus the commonly speedrun 1.15.1 or sorry 1.16.1. Много лавы. У нас нет лавы резиста. There's 2 big changes. So the first thing is they added these nasty piglin brutes, which just have a lot more health, do a lot more damage, and they don't get distracted by gold. And so they're just a pain to deal with. You'll see them; they'll have the gold axes instead of the gold swords. And then also the other thing that we're going to be looking for here is the pearls. The pearls is probably the biggest change that made this version, and not specifically 1.19, but anything after 1.16.1 made it so difficult. I'm so confused. This is really weird. Не может найти бастион. Надеюсь, он не найдет еще одну крепость, потому что это очень сильно затянет спидран. Большая проблема. Если нет свиней, ему, значит, нужно где-то нафармить золото. И это очень медленно. У него недостаточно блоков, чтобы пересечь. Или достаточно? Не, достаточно. Спидбриджинг, поехали. Спидбриджинг. Ну, камон, ну, пусси. Пусси. Ладно, можно понять спидранера. Он играет на верочку, потому что, в принципе, если сейчас он умирает, можно заканчивать спидран. Закончили упражнение, так сказать. Это не смерть. Не должна быть смерть. Не должна быть смерть. Не должна быть смерть. Не должна быть смерть. Он должен поставить пару блоков, и будет окей, все. Он на 90% уверен, что это смерть. Это не смерть, давай. Это не смерть. Удачи. Он может зачитерить. Читери. Читери, кричит зал. Читери. Есть трава в инвентаре. Он может успеть действительно траву закинуть под себя. Читерит. И что это? Перезашел в мир, окей. И получил 3 секунды неуязвимости, окей. Не разрешено использовать в спидране. Ну, окей. Если он упадет в лаву, это не поможет. Это он считерил. Да, он должен был как про-чат
иметь траву в инвентаре, чтобы подложить вовремя и упасть. Еще он мог упасть на край квадратика, или как его называют. В общем, на край. И тогда там негейтится дэмэдж тоже. Maybe there's a way out. I thought there was something up here, but I think you're pretty high. I don't know. Yeah, this is 119. This is gray version. Oh, hello. Так, I have свинка. a friend. Goodbye, friend. Свинка — это еда. Nice knowing you. I wonder if he dropped his food in a good spot. Ой, еду в хороший спот уронил. Nice. Класс. Так, что это за здание? What is this terrain? I don't even know what to do. This is your average nether. Like if I bridge across, I'm gonna get shot by blazes over there. There's just like not any good options. А, for это me. еще один фортресс. Найс. So I'm just gonna I'm gonna do something. I'm gonna go this way. Hopefully it works out. Yeah, you can Еще use один the fortress fortress. here to sort of get around as it sort of pre-generates the bridges for you. I should probably take out my shield or something. Yeah. This is kind of scary. Опасно. Lava. We don't Лава. like lava. Это смерть. Nicely. Oh, this is a nice path. Okay, I'm glad I went this way. Хорошее решение пойти по этому Hopefully we'll see the пути в Bastion эту soon. I know сторону. we've been saying that for a while, but Yeah, they exist. I we're promise. pretty sure that there's one over We're here. pretty sure they're Где-то in the здесь. game and they're real. I М, think. Бустимся с лодки. And one thing Okay. that's kind of sad to say, but it's unfortunately true, is arguably the most RNG-based thing has not even happened yet, which is the pearls. Yeah, like we're not even. Мы еще даже не попали до самого RNG момента так-то. We're- А мы уже в таком honestly, нехорошем положении в этом it's спидране. still, like, Найдет ли наш I don't- спидранер okay, let's see, бастион? down. There's clearly a bastion. Где-то здесь должен быть No way that's бастион. not a bastion. Если это не бастион, то This lava это is really неизвестно, что annoying. это. I do not want to die. I've come so far. Surely it's Also, just I can- over this corner here. Also, I think Где-то we're здесь за probably углом. killing Enderman. Где-то здесь за углом. Yeah, Бастион, so где-то So здесь за every углом. pearl counts, so I guess we can clap if we get a pearl. That'll be nice. Here we go. There were two that randomly spawned here. I didn't even see that. All right. Putting them in the boat to make sure that they can't do anything. Так, один перл есть. Yeah, two pearls. Две перлы that's есть. nice. Что? Омега рандом. That's a lot Это more important than it очень may повезло. seem, because they kind of made pearls a lot rarer in versions after 1.16.1. Yeah, so for context, Невероятная Oh, удача. Sebastian. Бастион! there we go, that's huge. Он добрался. Awesome. Он добрался. Теперь нужно получить дроп. Получит ли он дроп со всего золота, который будет в бастионе или нет? Wonder what What's you're gonna up? do here. I'm a little bit scared. Мы 'cause, немножко this is испуганы. some very, Если мы будем dangerous открывать caves, сундуки, нас будут and I'm атаковать very все scared равно. of them. Iron Nice. pickaxe, nice. Пикакс. I'm just kind of okay. Нас вроде никто не атакует. So Главное не упасть honestly, if I нелепо. can get a fire res, I'm probably I mean, there's two golden. guys here. Так, Yeah, два like, пацана, these будем guys их фармить can- сразу. If these guys can get what are you doing? Okay. If I can get a fire res from one of these guys. Я очень that would хочу be very fire nice. resistance с этих пацанов. Yeah, there is lava at the bottom of this room here. This bastion's Мы called не Treasure. хотим упасть In вниз the с middle of лавой. the Но bottom если part мы here, упадем, which у is нас sort of будет where хотя the бы резист. treasure lies. That's kind of why they named it that. The chest at the bottom has like really good loot compared to most other chests in the entire game. But it's pretty dangerous. There's lava Веревка. in there, there's a Но crab веревка that нам keeps нужна falling до down, кроватей. keeps gonna hit you in. Come here, buddy. Пытаемся заманить Here's some gold. еще here, одну buddy. хрюшку. I wonder if he gets over the block. Yeah, they're Get over very it. not, they're Come very on. not smart. Да, There он you go. перепрыгнул, Yeah, молодец, Oh my хрюшка. gosh, I'm so proud of you. Он Okay, гордится тобой. so, like, there's a ton of gold down Там there, внизу which is золото, really много scary to золота. get down there, 'cause Это there's золото some, нам реально нужно. Но pigs. Those нам pigs нужно have a fire lot of resist hearts, like, по-хорошему. they're really hard to kill. So, Дали нам fire resist? like I said, if I get fire res, I'm Нет. probably won't die, but Есть шанс, что он просто I would помрет. just go down there, but yeah, I'll probably just go down there. Fire res. Fire nice, resist, хорошо, он nice. получил fire Okay, resist, хорошо. I'll just wait. They're almost done trading. Они почти закончили. Окей, плюс What did I even get? бутсы, Feather- плюс that's good. армор, It's actually окей. pretty good, yeah. Oh, I probably wouldn't have died at feather falling. No, I wouldn't have died. I don't think. Oh, I cheated for nothing. У него были бутсы, I'm a которые fraud. защищали от падения. Ха-ха, спидранер. Эх, No one's Так, saw it. We can опасная all agree no one хрюшка. saw anything, right?
So Illumina just Падай jumped on вниз. this brute, which was У него были бутсы, a lot которые scarier than it хранили от looked. That падения, brute представьте stayed себе. I wanna make two hits. sure. Okay, I gotta get rid of this spawner as well. Спавнер уничтожаем. Окей, This минус bastion in лягушки. particular is filled with Okay, brutes. I need to do this. So. Отсекаем путь, Like по-моему, this, so no от pigs can хрюшек. come to me, 'cause when I get the gold, if Иначе we can get очень it, it's if I опасно это break this может bridge, закончиться. it just minimizes the chances of me getting Минимизируем screwed, шансы того, which что is нас really заловнят bad. пиги. Yeah, the pigs don't really have the best survival instincts. They tend to like to just drop down on you from. Не очень приятно, если они все погибнут, потому что нам нужно какое-то количество хрюшек. So I'm gonna do that. Сразу Probably используем one. форез. And then these guys, I have a strat I wanna do. Заманиваем хрюшек So goodbye. в смерть. Come here. All right, come here. Perfectly executed. All right, goodbye. Это, кстати, новые хрюшки, я их не видел еще. Yeah. Oh. Эта that хрюшка guy- сама по себе That закончилась. guy wasn't the brightest pig. Alright, I'm just gonna get rid of all this. This Сломаем. magma cube's annoying. It should get stuck out there, but you could just drop it either way. Меч не самая лучшая идея для крафта. Но у него что есть, то есть. Yeah, diamond Он sword, даже let's go. решил избавиться от лягушек. Ну окей. Iconic. Alright, goodbye, guys. And let's check this. Так, chest. посмотрим, что у нас God, тут. oh, О, Wow. Okay. это то, что нам нужно. Мы можем построить себе топор. Diamond топор хорошо. Yeah. Okay, how do I do Это this? другие хрюшки, это новые хрюшки, которые агрессивные вне зависимости от чего. Они сказали недавно в ране. Так, выкинем лишние шмотки, пособираем золото. Будем надеяться, что нас не нападет, а он там стреляет один хрюк. Let me eat. Хрюк. Yeah, I mean, it Поедим looks на like as всякий you break случай that full bridge up хп top, there's будем. no guys coming down here, Yeah. which means you can break these in peace. If you didn't break those That's huge. bridges, there'd definitely be pigs dropping on his head from all around and could easily end his life. I hear a lot of pigs Куча that are not хрюшек, happy. которые недовольны. Но мы получаем кучу золота и будем готовы фармить с 15 хрюшек gold то, что blocks, нужно. that's very huge. Так, строим мост хрюшкам. Бежим, убегаем. Но у нас есть тут то, что Nice, нужно. nice. So we're gonna try to get as many pigs as we can. Как можно and больше sort of one хрюшек goal, so we can мы trade with them будем online. So we заманивать. try to get a couple of these guys over here. And breaking the gold just aggroes all the pigs around me, so do that, they're gonna come. And then I'm gonna throw Бегите, gold, and now хрюшки. they're all in this hole and they're just trading. Ферма. Kind of a sad life for them, they're just stuck in there, forced to give me stuff, but it's fine. Немножко блоков. So we're basically looking for Ждем a couple things. перлы. The fire resistance potions Пока are ни great одного because перла. you can't die from lava, but as we already did the fortress, they're not as useful as they used to be. We're looking for ender pearls, which is our main goal through the bastions. Еще Get какой-то at least 12 ender potion. pearls so we can get to the stronghold. And then obsidian, so we can leave the nether. Because going back to our original portal is going to be very far away and take a very long time. So we can get 10 obsidian here and actually build our own nether portal so we can leave from where we're at. So that's what we're sort of looking for. Obsidian, ender pearls, and fire resistance. String is also nice for the beds, though not as important as you can get that in the overworld. I don't know how to deal with this guy. You could lava bucket him. if you want. Yeah. Alright, goodbye. Oh. Затопим хрюшку. They have a lot of hearts, as you guys can see. It took I'm them not out. even sad about it, I hate those guys. They deserve Оп. it. Атака! Атака These guys хрюшки! still mad at me. Атака хрюшки, только не Oh, смерть! yeah, I forgot, this version's dumb. Только не смерть. Только не сейчас. You're good. A little sketchy, but Illumina closes up. Yeah, they changed the mechanic. I think I know what you're talking about. Where if You can't drop, you can't like drop it out of your inventory by like doing that. It just stays in there, and you were able to do that 116. I'm gonna survive. sort of to like protect you from dropping stuff out if you didn't want Так, to. ну иди, Yeah. пора Speedrunners пофармить are хрюшек. But, yeah, Давай we're посмотрим, used что to они that. We уронили. don't want that. Nice. No. Still two pearls. Still two Average pearls. loss. Все еще This is две why this перлы. version's great. Ему Everyone should абсолютно не speedrun везет this на дроп. version. 0 дропов. 0 дропов. So yeah, for context, Если у in него не 1.16, будет друпов, there's about a 5% chance to get 4 to 8 ему, pearls. по-моему, In this здесь в этом version, замке it's есть еще золото. 2.5% Это как раз вроде то, чем он сейчас to должен get заниматься, 2 to искать это 4 золото. pearls. So in the previous version, В the worst case стенах где-то scenario зарыто золото, is насколько я this, помню. version's best case scenario, and it's half as likely. So this is just, А может быть и I нет. mean, I don't know exactly the math, but it feels like you get about maybe a quarter of the pearls you normally would. I could go up top, but I don't know if I want to do that right away. Yeah, you could wait down here. I'll just wait. I guess we have time for donations as we're just waiting because it's gonna take a while.
Perfect. We've got $100 from Arrowbreaker saying a man named Steve who gathers ore to find and fight Одну кровать уже dragons of the north. сбилдили. He needs rods ablaze and eyes from haze. Hopefully, Достаточно блоков, чтобы построить себе портал для блайнд-телепортации. also have $25 from Fancake saying Illumina Фаеркрекеры and тоже есть, Hardcore хорошо. GDQ. Он может выкинуть Is this a Айрон, он dream? ему не нужен. Good luck on the run, Illumina. Let's go Canes. 6 pearls, all right, that's more than 2. Golden Okay, X. 6, yeah. Can we get some Хороший. claps for 6 pearls? Yeah. О, 6 перлов. Уже 6. Ему нужно 12 минимум, по-моему. Still 6. Still 6, still 6. Золото должно быть спрятано в замке, насколько я Come on, знаю. work faster, guys. How much? What am I paying you for? Come on. I'm not. Well, I guess I'm kind of paying them. But yeah, if this was a 160 Fire Resistance еще. Полезная Yeah. штука. only 3 to 4 stacks of pearls at this point. Yep. It's just, yeah, they just don't like giving me pearls. And now Всё we're еще только looking 6 for at перлов. least 12, Which but gold do I have left? optimally more. Also, yeah, they have water bottle trades now, so there is water in the Nether. It does exist here. Oh, did they trade it all? Okay, we got 6 entire pearls from all of that. That's not good. Он получил We need more than 4 there перла is со more gold in всего this fashion, трейда. I'm Он just, 15 блоков золота им скормил. waiting to go there because I don't want to like А, despawn somehow or something. So Он будет искать Yeah. блоки, как я и говорил. Он должен We искать also have блоки. Он some должен был options этим we could заниматься go сразу look же, for, so но it's что-то kinda он far подумал, from что ему at this point. повезет. Oh no. Oh no, what will I ever do? Oh yeah, I'll do that. Come on. What do you, okay. Oh, he's juking me. Okay. Hello, hello. Он его мог столкнуть. Okay. There you go. Было бы All right, смешно. so what is this? Oh, This no. looks great. Yeah, so bastions, like we said earlier, aren't supposed to generate in basalt delta biomes. Так, вот и because they tend золото. To sort of corrupt the terrain around them, but that check is only made in like the exact block where the bastion spawns. And so if the bastion Я думаю, он spawns может in сгенерить a себе еще non-basalt блоков biome and then sort of 10. generates into a basalt biome, you end up with this, where all the terrain is awful, everyone is dead, but hopefully the gold will still be alive. А еще он может найти сундуки. Я думаю, в сундуках тоже золото может быть. What is this? Ему очень не везет на свиней атакующих. Их очень много. Oh, О, no, they're о! not. Uh-oh. Uh-oh. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Fire Resist он выпил вовремя. I was gonna burn them. Get out of here. Yeah, this is an awesome bastion, totally. Usually this would be more open, Yeah. not completely covered in these basalt blocks. But the Так, gold золото. does tend to stay alive, so it's nice that Illumina is still Хорошо. gonna use his knowledge of this bastion to figure out where all these. Еще info blocks золото. are. And hopefully Да, get more еще than 6 блок, еще pearls, блок, еще and блок. we Чуть can не hopefully пропустил. leave. I just memorized the seed. I just know that. No, I'm just kidding. So actually, Эти interestingly блоки enough, спавнятся this, примерно part of the одинаково, поэтому bastion он is знает, где они actually должны быть. usually the best part to go in the previous versions, but because this version is weird, they replaced all of the regular piglins that spawned up here with piglin brutes, and so it's just a nightmare. There's no piglins that you actually have to work with, and so you have to play the lower part. That's a lot riskier that Illumina played earlier. Where am I? I don't, it's all blocked off. Так что-то он немножко заблудился. Am I? I think that's the top. Where am I? Тебе надо выйти на поверхность, бро. Oh yeah, I have yeah, to go yeah. I down. think it's down, Down, where this down, basalt yeah. is. Yeah. Oh, okay. There you go. There we Окей, go. золото. Lava. Like, what is this? Нашли спавнеры. Раз, Each два. block here has a 70% chance to spawn. 70% шанс, что блок спавнится с золотом. Окей, хорошо. Я думал, он ближе к 100%. Но 70% тоже хорошо. Alright, I'm just gonna get it from the back. I think there's some that spawn like below. Ага, but вон I еще wanna go спаун. down there 'cause Мгм. of the brutes. Главное, So I'll just не get it from the упасть. back like this. There should be another one, maybe. They don't always spawn. Yeah, but- that one you just got was guaranteed. A couple blocks in the bastions are guaranteed, but Несколько блоков гарантированно, нам говорят. 70% chance. Alright, Each bastion has different Тем временем 40 минут в rates of ран. how common the blocks spawn. Это может быть out of estimate в 2 часа, но я думаю, они закончат ран раньше, It's потому not что even это really может быть consistent within the бесконечно bastion долго. itself. Like, the blocks that Illumina is getting right now have a 13 100% блоков, chance to даже spawn, больше, which чем is я думал. only Окей, 70%. хорошо. So it's just Есть шанс, что все-таки с seemingly этого он random получит то, RNG, что to нужно. an already Ему completely нужно random еще bastion. 6 That's перлов this минимум game is like по-моему, all skill, no для luck. самого худшего рандома.
hear those brutes behind you. Yeah, this is a great bastion. The constructors of this one really did a great job making it accessible. Yeah, this is great work, guys. I'm really happy. Really happy for you. Отправляемся We're gonna go вниз. down. Hopefully not die, because that's a glitch. Okay, we didn't die. Awesome. And now. What are you guys doing опасно! here? Опасность! How did Опасность! you guys get here? See, okay, so I have another idea. Just do this. They're gonna fall in the hole, and I just block them off, and they're gone. Заблокируем их просто. Oh no! Don't trade! Don't trade that. Oh, they didn't grab the gold blocks. Oh. That would have been bad. That would have been bad. Он чуть So не the скормил problem им is actually they have золотые straight gold блоки. ingots, but if you drop them anything else that is gold, they'll just pick it up and steal it. So them stealing those 5 gold blocks would have been pretty Oh, bad. sorry guys, what's up? Здорово, парни. Do you guys want some stuff? Guys, what do you guys want? Take some blocks. Возьмите блоки, парни. Take some arrows, take some bottles. Книги, блоки. Забирайте, забирайте. No. Oh, did they take? Did they pick up the gold? I think they pick up. I think they took the gold. Они blocks. забрали золотые блоки, No. чел. Чел скормил им золотые блоки. ГГ. Yeah, so we got 4 pearls from 15 gold blocks. And now Okay. we've given them around 10. So hopefully we can get more than 4 pearls. Oh, there's 3. Oh, I got 3. Let's go. Он получил 3. Ладно, ладно. Может быть и не ГГ, может быть и не ГГ. Профессиональные спидранеры сейчас. Еще 12. Все, он получил сколько надо. Окей. Время идти. Строим портал. Okay, what? This is third ring. This is right? 3rd ring, yeah. This Это is было really на far. удачу. You guys want to explain rings? Сейчас Незер заканчивает, и тогда мы определяем, была ли смерть или нет. Удача на стороне спидранера оказалась. Повезло, повезло. Еще пьем золото. Вообще было бы неплохо еще парочку, чтобы быстро передвигаться, но... This is sort of in the middle of the 3rd ring, which is pretty far away, as you know, there's 2 in between, like the 1st and the 2nd. Okay, so we have 12 pearls, which is like, it's good, but it's not like... Не, у него там были сапоги, которые ему позволили бы пережить, так что... Там все равно все было все в порядке. Нет смерти в Незер. И теперь давайте определим, сколько будет перлов. Сколько? Изумруда. Жемчужин в портале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 и больше. Удачи, парни. So we're playing in darkness, which is great for watchability. Alright, so yeah, we're out. We're in the overworld. Больше... я не помню, сколько их надо там. If you thought the RNG was over because we're in the overworld, you'd be wrong, because now is the blind, which could be bad. But he might use a strategy. Are you going to use that? Do you want to explain that, Illumina? The second portal? До 12 всего, может быть. О, у него разбился! У него разбился глаз! У него разбился глаз. Будем надеяться, у него не пустой портал уже. У него разбился глаз. Не разбивайся, пожалуйста. Два разбилось, нет! Нет! Yeah, so that was not good. Yeah. I think it was like 25, Нет. 20, and then like 17. Yeah, you should just go. It's like Чел, but you yeah, have a only problem, 3 чел. of those eyes, they're pointing to where the stronghold is, and they have a 1 in 5 chance. Да, of должно быть breaking. 12 всего. And because this is Minecraft and because our luck is awesome, both of them broke, which is a 1 in 25. So now we need to somehow find maybe 2 extra pearls. Maybe we don't have. Может быть, нам не понадобятся дополнительные жемчужины. Будем надеяться, что хотя бы 2 есть. Но если нет... Ему не повезло. Так плохо никогда не везет. Но он unlucky. Рандом покарал его. 1-2 больше всего обычно. Все, что выше, почти никогда.
as we see the portal. Ну, может быть. Maybe there's another God apple. Imagine that. Опа, God apple? портал. What would the odds be? No. Nope. Нет, ничего Pretty интересного. standard. Нам бы было бы неплохо But яблоко yeah, now we're взять. just gonna sort of go to where these eyes are pointing us. Мы должны были запомнить, куда нам Hope that the показывают глаза. stronghold is close and В принципе, и все. You can kind of Поплыли. like do this and see, but it's still hard to see in this version. And also, so in older versions, you could like see the stronghold sometimes like pretty easily underwater, but in this version, they kind of patched that. Or in the last version, they patched it, so you can't really do that as much anymore. It's like much harder to do. yeah, strongholds used to just generate, and if they decided to generate in an ocean, you could just see it floating in the ocean. All right, I'll throw an eye. Он бросит еще один. Oh, there we go. О, Nice. Going близко. back, so we Портал. passed it. Не ломайся. Nice. Окей, не It сломался. didn't break. Perfect. Didn't break. Awesome. Фух. So now we're basically just going to do the triangulation. Теперь нам part, which нужно is pretty сделать simple. небольшие Just sort of вычисления, build и lines мы примерно знаем, где these нах eyes are going располагается. and Ну, figure по out which вычислениям one to сможем protect. примерно знать, And где then that's gonna be располагается where портал, и the stronghold попытаемся is. сразу же So прокопать hopefully вниз we до can do that портала. without any more eyes breaking, because Но он it's должен, не dangerous должен if больше we бросать lose глаза, focus иначе as more eyes break. будет плохо. A lot of Yeah, runs. yeah. No, sorry. I was going to say a lot of runs nowadays use calculators to Он бросил calculate еще all of один. this stuff for you. Some people don't love that. Окей, он не I сломался. don't think that the calculator is actually working for this version as well, but I think that's a separate issue. But regardless, this is kind of the classic way of finding the stronghold. Should be pretty close somewhere in this forest. Yeah. Где-то в этом it's лесу kinda- совсем yeah, maybe близко. it's down here, Matt. See it Он at the может быть вообще beginning, здесь. Лол. Oh, almost fell. Imagine. Представьте, если бы он упал. Как вы. I don't see it. I don't want to like. spam Не бросай close. еще один. Yeah, Не that бросай, was чел. Like, But okay. Где-то Pretty здесь. close Если there. I know where сломается. it is. Окей, ладно. No break. That's Нормально. good. that's good. Okay, jump over that, and then. Is it like? It might be here. Где-то здесь. I think it's in this. Давай, копай вниз. stronghold But, like- Погнали. corner. Do I throw it out? Погнали, I'll throw копай it вниз. one. Okay, it's right here. Yeah. So it's If it breaks, pointing that's tragic. to the Okay, не center of these like сломался. 4 chunks right here that he's got his chunk borders up and can see. So Illumina's going to find which specific chunk it is. And he's found that, and now we're going to dig down at a specific spot on this chunk, similar to what we did with the buried treasures earlier. This is gonna put Порез, us потому что directly там in the будет spiral лава. staircase of the Погнали. stronghold, assuming there's no caves in the way or anything like that. I might. Okay, I'm probably 5 on 6 beds. Да, у Yeah, него as long as достаточно, it's должно быть good. достаточно штук для кроватей, I could also get a bow. Yeah, по-моему. you can get string in the library too. Даже лук может сделать, но я не думаю, что им это The надо. more nerve-wracking part here is going to be if we can even enter the end in the first place. Yeah, I'm hopefully we can just enter. Если у него будет 0 жемчужин, Yeah, the end portals generate with 12 очень slots извиняюсь, to чел, be за filled ставку in, тогда. and each slot has a 1 in 10 of being filled in like as it's generated. So most of the time there's either 0 or 1, sometimes there can be 2 or 3, and there are some seeds that have the entire end portal filled in off spawn, which are used in the set seed category to beat the Может быть maximum 0. Я забыл, что может быть minute 0. and 50 seconds, but obviously that's not realistic. In a random seed, it's a 1 in a trillion. Nice, we but found it. there's a stronghold, nice. So now we're just going to be looking for the Так, portal. нашли вход. Хорошо. Ну, Yeah, просто I'm very тогда lucky ставку you придется guys, so отменять, you can если see, 0. It's just really hard to see. If we have time for donations. Теперь нужно сориентироваться и найти Oh, комнату. wait, wait, О, нашел, нашел. And And Oh, submission. one eye. One eye. okay, so С he одним needs one. глазом. I need one. pearl. I need one. С одним глазом. Worst Maybe, case. wait, maybe there's a Окей, pearl in поздравляю, there. поздравляю, поздравляю. So yeah, there's these chests that can have pearls in them, so I'll be looking for those. Hopefully I can get a pearl in one of them or find an enderman or something. So Нам нужен you guys have эндермен. donations. No worries. Или We там, got a или сундук с $25 перлом. donation from Gudon Eater saying bad RNG equals more GDQ. More True. GDQ equals good. Therefore, by the transitive property, bad RNG equals good Так, RNG. и теперь, But seriously, loving all the runs, everybody involved in this event is amazing. теперь уложится ли? Yeah, so there can be up to 4 chests Уложится here ли? in the stronghold. Each one of them has about a 25% chance of having Да. a pearl. So Нет. if you do that math, we should get 1 pearl from these chests. But we could get 0, we could get 2. We need Перепихай. at least 1 to get in. Otherwise, we're Перепихай. gonna One pearl. kill an This is enderman. gonna be the most hype pearl yet, so let's hope we can get it. Двухминутная. Уложится ли? So if I don't get like the pearl in the stronghold, I can. We do have one more night cycle. We can get before we hit an hour. So Укладываемся ли мы в часовой estimate? I believe in the pearl.
I think we can get it. 3 more chests? Если он не найдет I only Перл, got то, one соответственно, chest естественно, не so уложится. far. А еще драться с You do have драконом, this но он может ability достаточно though. быстро его развалить. Но может и Is ошибиться. there's a library. Oh, I'll take a Библиотека. string. Я не знаю, где здесь можно найти Перл, я Let me не get в курсе, bow. можно ли вообще его найти. And then over here. Well, where are Ну, these насколько я chests? I помню, don't там know. должен быть, ну, All right, we have time for more donations. как он там сказал, этого чела? Эндер. All right, we got Эндер. У $1,337 него можно from получить. Anonymous У него saying, как бы удача пока 100%. Он с 2 эндеров сформил 2 перла. simply saying, Minecraft is love. Minecraft is life. True. Он ищет Also сундук, had говорит. $25 from Red8 saying, hoped everyone blocked off their schedule for this cubular run. Also have $25 from Stephen P saying, Minecraft Отмечаем run точки, где мы hype. бывали, чтобы не повторяться. Блуждаем по замку. The chests are somewhere. We'll find them eventually. This is kind of suspicious. Так, What is going on here? что-то не так. Hidden room. Yeah, we have like it's like 4 minutes or so till nighttime, so Через 4 минуты будет we ночь. have time. You know, just keep the donations going. We have time. Of И ночью course, тогда we've got $25 from Flaming Fox. появится saying, эндер. Long-time watcher, first time donating. Couldn't pass up an opportunity to donate before Illumina's run of my favorite game. 1 million hype. Hype. We also got $25 from Slice of Gabriel saying, Nerd Fighters are here to support MSF and Minecraft at GDQ. Let's go. Все затаили дыхание. Уложится ли он в эстимейт? Could just be back closer to the start. Yeah, I know. I'm Надо I'm идти обратно к checking старту, everything ему if I подсказывают. can. I just want to make sure. Он просто все перепроверяет, потому что But Сид yeah, strongholds are не built to очень be ему confusing, благоволит. and to not really know where you're going, and it's doing a pretty good job of that. But hopefully we can find these chests. There can be up to 4, but there can just be 1 or even. Может 0, быть, but we can 4 find one already. сундука, Hopefully или there's more options for 1, the pearl. But if или not, as 0. Illumina said, we can always just venture during the night. No pearl. Oh, 2 left. 2 сундука осталось. Вот 2 сундука он нашел. Okay, so yeah, 2 more chests I can have. Теоретически еще может быть 2 сундука, в котором может быть перл. Oh. This might be the. I think we. Им нужен have the перл. entire stronghold. I don't know if you went down the middle here. The middle. Did I? I guess not. Oh, oh. Да, нашел 2. Let's go. Фу. Saved. Теперь Now надо one pearl to закончить 2. Эндер Дракона. 2 pearls. Yeah, alright, now let's beat the game, hopefully. 2 is actually better than 1 because if Illumina does spawn in the end here over the void, as the end terrain is random, we can use that. You know what, pearl. diamond armor, let's go. Diamond Armor. Погнали. Yeah, epic diamond armor. And then we had a music disc to play. Лук. We're gonna make some Кровати. meds, no reason. Oh, come on. You can do it. I can do it. There we go. Alright, here we go. Now we're going into the end. Погнали. Такими темпами он должен уложиться. GDQ was 1.7, right? Yeah, Yeah, it's so been a the while. end fight here is actually very different. The towers are all sort of set around a ring here, and the bedrock that lets you leave, the exit portal, actually spawns at 0. Но уложится ли он? And we're going to abuse a mechanic of the dragon where it sort of perches on this bedrock, and we're going to abuse a long-standing Minecraft bug. The devs don't want you to sleep and set your spawn point in the nether or the end, and the way they do that is by making the beds just blow up and kill you if you try to sleep. But we found a way to use that to our advantage as they do an immense amount of damage. We can channel that damage into the Ender Dragon, keeping us safe at the same time and killing the dragon in as few as 4 beds. So we'll see Illumina do that in a second, but he's first taking out these crystals, 1 so that the dragon won't be able to heal anymore, and 2, it increases the odds of the dragon to do the perch phase of the end fight and get us closer to beating the game. Этот дракон может кружить Yeah, миллион we're лет ready for the dragon. и не The сесть. final bit of RNG here. The Он dragon может with the кружить perch. миллион лет Could be и an не app. сесть.
И ничего не будет зависеть от спидранера. Но кажется... Snap saying, well, no. Нет, There it он is. куда-то Oh, поплыл, okay, непонятно well, куда. let's see. А, он садится. Справится ли он с кроватями? 3, 2, 1. Раз кровать. Плохая кровать, хорошая кровать. Нормальная кровать. Нормальная кровать. Еще одна. Okay. Should be Close enough. fine. Yeah, should be able to use the diamond sword here to kill it. Меч, Diamond меч. sword Раз, to два, finish три. it. There Победа. we go. Nice. Yeah. Победа. Yeah. О, кто-то на нет залил, жесть. Boom. time. Good stuff. All right, yeah. So that was Minecraft. Yeah, thanks for having me. Он мог не GW. уложиться вообще, Sure, вообще obviously, нереально Donut могло is- все this пойти, event's все очень плохо, incredible. но I'm always, он нашел перл, last time I was here 3 years ago, I was он very справился impressed, с этим. and obviously, again, this year I'm very Уложил impressed with how спать things are дракона. going, so yeah, fun event. Thanks for watching, everybody, and yeah, keep donating, keep watching. Yeah, Super Mario Sunshine next.